Welcome to Cyber Connect, another broadcast time for cybersecurity awareness. Thank you for watching, you over there. Like I mentioned before, this year, cybersecurity of proximity is very important. So we will connect with you through the companies where you work, what you use in the company, what you use in the society, going to the party, going to the mall, going to the hospital, banks, all this. Be careful, we're going to connect so you can have a better understanding of what cybersecurity is about. So, like I mentioned, another innovation is a cyber security and digital transformation magazine. It's going to be every 2 months. If you need to have more detail on what you present here or other aspect of cybersecurity and digital transformation, grab one all the time. So today I choose to entertain you about a vector attack called eavesdropping. Eavesdropping is very important. Everybody knows about it, but sometimes you don't get it. Eavesdropping is a way of listening to private messages. You listen to private messages and use those private messages to destroy a company or somewhere else. So we have to be careful. It's an attack vector, and eavesdropping is dangerous. And it's just not listening. You listen to private communication and use it. Use those private communication, and people just see how things are going bad, destruction of data somewhere because you listen. You listen. And those people sharing those information in private did not know you was around listening to share those information with third party. Is dangerous, and we don't want to get involved in such situation. And eavesdropping is going all over the place, and is very important for those people working in the company. Did not stand somewhere listening to a secret for a company and use those secrets to disclose those information to third party or other people around you, because information is a key for the functioning of a company. As for people also use those information. You have your social security. When giving your social security to someone, if someone stand at the door and listen to your social security, use that social security and try to perpetrate an attack and use your personal information, that is bad and dangerous. It's a crime. So we have to be aware of eavesdropping. That's why we choose to talk about it today. They use it almost all the time, everywhere. But we have to be clear on that. In the company, do not use private communication and disclose them to third party or any other people around you. That is dangerous. It could create a prejudice. Thank you for watching. Stay tuned for the French version. Merci de vous connecter encore aujourd'hui à cette session de cybersécurité. Encore, comme je l'ai dit dans les émissions précédentes, cette année, c'est l'année de la cybersécurité de proximité. De proximité, comme on l'a dit, on l'a expliqué, on sera plus proche des personnes, là où vous travaillez, dans les hôpitaux, dans les banques, dans les malls,
dans les universités, dont on prendra des aspects pour que vous soyez toujours au parfum de ce qui se passe autour de vous. Et il est important de le savoir. Donc, en plus de ça, il y a ce magazine, comme je le disais, qui est là et qui va vous permettre chaque fois de savoir un peu plus. Alors, aujourd'hui, on a choisi de parler d'un vecteur d'attaque qu'on appelle eavesdropping. Eavesdropping, c'est un peu se mettre et écouter des conversations privées pour pouvoir les divulguer à d'autres personnes. Et c'est très dangereux. Nous n'avons pas besoin de faire cela. Parce que lorsque vous écoutez des conversations ou des communications privées d'une société et que vous propagez à d'autres personnes, les attaques arrivent par ce canal-là. Et quand les attaques arrivent, c'est dangereux. Il y a des choses qui se passent. C'est la destruction et remet des gens dans une situation de non-protection. Or, nous prêchons ici la protection. Il faut se protéger, se prémunir des attaques parce que lorsque ça arrive, ça vous fait perdre votre crédibilité, vous perdez le sens de l'information privée, de votre confidentialité, comme on peut le dire. Donc, vous n'avez pas besoin de divulguer cela. Alors, des gens qui se mettent pour écouter et aller raconter ou divulguer, c'est vraiment important. Il ne faut pas le faire du tout. Et dans une compagnie, si on vous soupçonne en train de faire cela, parfois, on vous renvoie carrément. Alors, il est important de se prémunir et de se protéger en cybersécurité. Alors, stay Cyber Connect. Merci.